Good evening, friends. We welcome you to this beautiful evening. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి తరుణాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. Today is a very special day. We have a very special guest with us. ఈరోజు we are so honored to have Bishop Surya Prakash garu, Bishop Emeritus of CSI Church, CSI. He was former bishop in Karimnagar Diocese. బిషప్ గారు స్వాగతం అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ టైం. కొన్ని మాటలు బిషప్ గారి గురించి చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాను. వీఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ యూ సార్. బిషప్ సూర్యప్రకాష్ గారు he is the chairman of Henry Martin Institute and he was the president of United Theological College. He was chairperson of Andhra Christian Theological College, ACTC in Hyderabad. అలాగే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది హిజ్ మెంబర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద సెనెట్ ఆఫ్ Serampore College till now. And also very interesting and very important is he was the president of India Sunday School Union. We are so privileged to have you, sir. Thank you so much for giving your time, Bishop Garu. It's a real blessing. ఈరోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ చర్చ్, సంఘము ఒక జ్ఞాన కేంద్రంగా, అలాగే సమాజంలో ఒక గొప్ప మార్పును తీసుకొచ్చే కేంద్రంగా ఎలా ఉండగలదు అనే విషయాన్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం. చర్చ్ యాజ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ చేంజ్. బిషప్ గారు, మీరు you were a professor and you still teach, and also Christian education lo you did your you gave your great contribution. So మొదట కొంచెం మీరు యవనులుగా ఉన్నప్పుడు సో ప్రామిసింగ్ యంగ్ మ్యాన్, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు మినిస్ట్రీ? కొన్ని విషయాలు చెప్తారా? Good evening, friends. Am I audible? Yes, sir. Okay, good evening to all of you this evening, and I'm glad to be part of this program today, and appreciate all the efforts made by Mr. John Christopher and his forum. Thank you. The Right Theology Forum. All my appreciation and thanks and congratulations. Thanks. And as Mr. John told me that you have every week program on Yes. Wednesday and Monday and Friday and other occasions. And this evening we are meeting here, and I am so glad to be part of it. Thanks for the invitation and the topic. It's our blessing that has been given to me. Thank you. Of course, to cut the story short, I had a call very early in my life. Mm-hmm. When I went to church as a boy of 8 years in Nizamabad, when I was in the boarding school at that time. Mm-hmm. I sat on the floor and along with other boys, I was so impressed to see what was happening in the church, in the form of worship, and the way the pastor at that time preached. And it was overwhelming for me on that occasion. And as I attended the service there for 3 long years during my primary education, I thought that I would take up this ministry and received it as God's call. Wonderful. And never departed from that idea all through my life. And from 1958 till 1976, the time I became a presbyter of the Church of South India, I never ventured into any other vocation. Mm-hmm. Except to be in the ministry, and totally committed from then till I retired in 2014.
You mentioned some of the positions I held. Now I am no longer in position anyway. I am fully retired Okay. and keep myself to activities of what I would like to do, reading, writing. Yes. I've been very active in the social media related to theology Mm-hmm. and affairs of the Church of South India. And I'm writing some books. Wonderful. Hope to complete them in the course of time. The pandemic has upset many things. అవునండి. We keep traveling to our daughters in Germany almost 6 months a year. So right now we are here in Shamirpet ఓకే. and I get myself involved in the programs of ministry, mostly in the programs of the Church of South India and other ecumenical programs, యా. whoever invites me. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు యూ హ్యావ్ యువర్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అట్లీస్ట్ 2 జనరేషన్స్. మీరు ఆ తరాన్ని చూశారు, ఇప్పుడు ఈ తరాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. చర్చ్ యాజ్ జీసస్ సెడ్ ద లైట్ అండ్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇప్పుడున్న ఈ తరాన్ని, ఈనాటి ప్రస్తుత సంఘాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు ఈ కోణంలో? That's a very interesting question. In every field and including the church, theory and practice are different. అవును. So whatever the Bible says about the church and whatever theology defines and whichever theology that defines, in many ways it is a theoretical reflection. Praxis sometimes is different from theory. అవును. Therefore, over the years, theory receded into background and practice has become much more. Mm-hmm. And practice also, in many cases, just repeating what people have been doing over and over again. అండి. Yeah, so I see there is a kind of conflict between theory and praxis. And nobody seems to be interested in theological reflection anymore, except those who are engaged with it in theological colleges. అండి. Hardly we see theological reflection at the grassroots. అండి. People are happy with worship services, celebration of sacraments, going through all riches. A new trend I see is, at least in the CSI churches, there is great deal of fellowship programs after the liturgical worship services are over. You know, offering of tea, coffee, and food has become very common. అండి. So I hear in one of our churches in Hyderabad, they are having morning devotions at 6 or 6 o'clock during this Lent, followed by breakfast, అవును. offered by the church. I don't know whether it is right or wrong, but that's the kind of practice. Right now we are going through Lent, the 40 days of praying and fasting. It used to be a time of abstinence from many things, including meat and other things. But these days I see some are even hosting prayer meeting, fellowship meals. Okay. So things have changed a lot. అవునండి. Things have changed a lot. Theory is different, practice is entirely different. యా, అంటే మీరు మీ ముందు తరము, మీ తరము, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ తరము, రాబోయే తరం, ఈ ఈ జనరేషన్స్లో చర్చ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద సొసైటీ,
ఈ విషయంలో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయంటారు? ప్రస్తుతము వి సీ దట్ వెరీ మచ్ ల్యాకింగ్. Yeah, of course. At the time of the independence of our country, Hmm. church means mission. Mission meant activities. Church was much more involved in the society than inside the church. Schools, hospitals, colleges, orphanages, so many other programs. We were for people and people were with us. From that kind of situation, over the last 75 years, అండి. we have moved more inside the church than outside. వావ్! And things also have changed a great deal in our society. Political climate is totally different now than it used to be. Yes. And church resources were different then than now. Church has money now, no doubt. But whether it is being spent on mission is a different question altogether. Mission was given to us by the missionaries. Yeah. I believe the first generation of pastors and bishops and church ministry carried on with the legacy that they received. But second generation comes and the change already begins to take place. People see a lot of money in their hands. Yeah. Almost church did not have money in 47 when the missionaries left. All the money that was there was the mission funds. But now in the next 25 years, many of us became something and somebody earning money and a lot of money in the church. Subscriptions came and donations increased, collections increased, programs increased, and money came. So money changed many things of the church. Money is important, but money takes the central place. Mission receipts. And come to the third generation after independence of my generation, things were certainly better, I would say. Though not as good as they were in first generation, but things were certainly better. I see problems now in this present generation. I always keep saying, I'm glad about the reformation of the church from the 17th century. But 17th century reformation brought freedom to the church. But Protestants lost discipline. Wow. Which is a fact. అవును. Now anybody can do anything. Anybody can start a church. Anybody can own a church. Anybody can privatize a church, provided they have money, influence, and supporters. So we totally lost our discipline. Yes. So that's the trend we have now. Established churches or historic churches are not in the forefront anymore. Correct. It is others who are in the forefront. అవును. For good or for bad, the whole media is used by them. అవునండి. Of course, there is a Catholic channel on TV. Protestants have their own channels. And who are the people who speak there? Hardly a bishop speaks. Yeah. Hardly an Orthodox priest speaks there. Yeah. The people who speak there are independents and persons who are interested in carrying on that ministry. Right. మీరు So the media is taken over by them. Yeah. And the established churches are silent on it. Yeah. మీరు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కామెంట్స్ చేశారు. యా దేర్ ఇస్ ఎ రిక్వెస్ట్, ఒకవేళ మీరు కొంచెం తెలుగులో కూడా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందని ఎవరో చెప్తున్నారు. దట్స్ ఫైన్,
ఫీల్ ఫ్రీ. మొదటిది మీరు చేసినటువంటి కామెంట్, చర్చ్ మూవ్డ్ ఇన్వర్డ్ రాదర్ దాన్ అవుట్వర్డ్. ఇట్స్ అ వెరీ లోడెడ్ స్టేట్మెంట్ అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ దట్స్ హౌ వీ లాస్ట్ అవర్ మిషన్. ఐ మీన్ వీ లాస్ట్ ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ మిషన్ అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. రెండవది, నాట్ ఓన్లీ చర్చ్ లూజింగ్ ఇట్స్ మిషన్, చర్చ్ లాస్ట్ ఇట్ డిసిప్లిన్ అని చెప్పారు. ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ డిసిప్లిన్. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్తా ఉన్నామో కొంచెం మనకు డౌట్ఫుల్గా ఉంది. కారణం ఏంటంటే అకౌంటబిలిటీ సిస్టమ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ అకౌంటబిలిటీ విత్ దీస్ సో కాల్డ్ independent systems. And also the global mission or the world mission లో ఆ ఆలోచనే లేకుండా పోయింది. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ రేజ్డ్. చర్చ్ హ్యాస్ మూవ్డ్ ఇన్వర్డ్ రాదర్ దాన్ అవుట్వర్డ్. ఇలాంటి సందర్భంలో వాట్ షుడ్ వి ఎక్స్పెక్ట్ నౌ? అంటే వేర్ షుడ్ ద చేంజ్ స్టార్ట్? Now, as I said, we are in a changed political situation. అవునండి. ఈ రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా మారిపోయాయి. అవునండి. ఇప్పుడు మనము వీధుల్లో ప్రకటించడానికి కానీ, పెద్ద పెద్ద మహాసభలు పెట్టి ప్రకటించడానికి కానీ, ఇల్లు తిరిగి ప్రకటించడం కానీ, మనం అనుకున్న చోట చర్చి నిర్మించి అక్కడ ఆరాధనలు చేయడానికి కానీ, అపార్ట్మెంట్స్ లో ఆరాధనలు చేయడానికి కానీ చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేసాయి, విచ్ వర్ నాట్ దేర్ 75 years ago. Correct. As per the fundamental rights of our country, we are free and have every right to preach, propagate and profess our faith. కానీ చాలా హద్దులు వచ్చేసాయి. అవునండి. ప్రస్తుతము నార్త్ లో, సౌత్ లో కూడా ఆయా చోట్ల, కర్ణాటకలో మనకు స్వేచ్ఛ లేదు, ఆరాధించడానికి స్వేచ్ఛ లేదు. కాబట్టి ఈ రాజకీయ ఒత్తిడిలను బట్టి ఆ సంఘం లోనికి వెళ్ళిపోయిందని ఒకటి నేను గమనించగలను. ఓకే. We have become inward because of the political pressures around us. రెండవ కారణం ఏంటంటే, ఆ రోజుల్లో మిషనరీస్ ఉన్న కాలంలో జరిగిన సేవలు అనగా విద్య, వైద్య, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు జరగడం లేదు. కారణం ఏంటంటే, అప్పుడు వారు డబ్బు ఇచ్చారు. దాదాపు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చాక 25, 30, 50, 40 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వము ఫారిన్ ఎయిడ్ రావడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు అనుమతి రావడం లేదు, ఇవ్వడం లేదు. ఈ FCRA అకౌంట్స్ అన్ని సస్పెండ్ చేయడము, సీజ్ చేయడము, పర్మిట్ ఇవ్వకపోవడము జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్. అవును. వీటన్నిటి బట్టి చాలా మట్టుకు మనం కేవలం ఆరాధనలకే పరిమితం అయిపోయాం. బట్ isn't the church self sufficient today in India? అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ యు లుక్ అట్ ఇట్. అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఉన్న సంఘాలు, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దెమ్ కాన్స్టిట్యూట్ ద హోల్ చర్చ్ ఇన్ ఇండియా? If you look at the urban churches, church is rich. అవును. But you look at the rural churches, village churches, they are not rich. And majority of our Christians are in these places, in villages and rural areas. అవును. Church money is in the cities, not in the villages. Exactly. And we have become a kind of victims because the whole country's development is taking place, so-called development is taking place in the urban areas. Urban areas, right. So church also is taking care of its ministries in the urban areas. Our schools, our hospitals, if at all they are existing, they are in the urban areas. అవును.
and people are moving towards urban areas than in the villages. So these are some of the reasons that we have become inward rather than outward. Third point I would like to make, as far as my observation and experience of the Protestant churches are concerned, we have too many issues to solve within ourselves. Yeah, Therefore, we have not much time to concentrate on outreach and other works. correct. And therefore, organizations like you, Evangelical Union, Every Home Crusade, or Youth for Christ, or whatever organizations you have, you are trying to do your best Andy. in some ways. I don't know much about what's happening now in these organizations. Yeah. But at least you are alive and active. Andy. Therefore, we have political issues, we have resources limitation, and our concentration is on cities. As far as city congregations are concerned, there are plenty of money. Yes. Plenty of money. But the issue is, where is this money being used? Yeah. In most of the historical churches, the money goes to the payment of salaries of its clergy and maintenance of the establishment. Of course, clergy do need money. They have their families. Their children need to be educated. They become sick. They need Medicare. So they need as much financial resources as anybody else. And gone are the days when we used to say, if you come for ministry, you have to sacrifice. Now nobody is willing to sacrifice. Why should my wife suffer? Why should my children suffer? Because I am in the ministry. So they want to be equal with others. Yeah. They have a point there. Oh no. So we are caught up in a complex of issues these days. Yes, Andy. అయితే మీరు whatever I say sometimes may sound very general, but these are all complex issues that we need to face. Totally agree. అయితే మీరు ఇంకొక గ్రేట్ అబ్జర్వేషన్, చర్చెస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్, నా పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి సంఘాలు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా, దే హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ, మోర్ దాన్ ఇనఫ్ మనీ యాక్చువల్లీ. బట్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఒకవైపు ఈ పట్టణాల్లో ఉన్న సంఘాలు ఎంతవరకు మిషన్ ఓరియంటెడ్గా, అవుట్ రీచ్ ఓరియంటెడ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అనేది ఒక ప్రశ్న. రెండవది, how far these urban churches are helping the rural churches. As far as I know, from my CSI background, some of our urban churches are helping village congregations to build their prayer halls. They are faced with a lot of difficulties, but still wherever possible, they are supporting that. Yes. And recently, one of our largest congregations in Secunderabad, St. Paul's in Sanatnagar, they raised funds and money to renovate a hospital in Dudgan near Nizamabad. Wow. And right now they are involved in it. So as far as medical ministry is concerned, it has become so difficult because in these days of specialization, technology, with exception to few hospitals like Christian Medical College, Vellore, Christian Medical College, Ludhiana, all other small mission hospitals, they don't have expertise nor equipment. Right. So people are not able to do anything. We have lots of landed properties. Both Church of South India, Church of North India, Methodist Church, Lutheran churches, Baptist churches are blessed with landed properties, no doubt. These are all properties inherited from the missionaries. And they were meant to be for mission. But sometimes we don't know what to do with them. Yeah. So these are the very reasons that we are unable to carry on, and mostly because of political pressure and the attack on Christians, and the fear psychosis has set into church. అవునండి.
అయితే ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఈ డినామినేషనల్ చర్చెస్, ఈ ఫ్రంట్ లైన్ చర్చెస్ వాళ్ళ బ్రాంచ్ చర్చెస్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము ఇన్ ద విలేజెస్. బట్ మీరు అన్నట్టు ఇంతసేపు చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ అఫ్లూయెంట్ వెల్ టు డూ చర్చెస్ రియల్లీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద విలేజెస్ వేర్, అంటే ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లలో ఈ గ్యాప్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది. అంటే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. అంటే వి నో లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ అఫ్లూయెంట్ చర్చెస్లో ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూత్. దే గిఫ్ట్ themselves with BMW cars. బట్ వేరాజ్ ద విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి చర్చెస్లో మాత్రం పాస్టర్లు తినడానికి కూడా తిండి లేనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళకు మినిమం నీడ్స్ కూడా మీట్ కానటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అంటే చర్చ్ విత్ ఇట్స్ మిషన్ అన్నప్పుడు ఇవన్నీ అందులోకి రావా, లేకపోతే వై డూ దీస్ పీపుల్ నెవర్ కేర్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్ అనేది ప్రశ్న. మీరేమంటారు? This again is a very tricky issue. We cannot criticize anybody, of course, because there is a great deal of attraction these days towards what is called prosperity theology. Exactly, yeah. So some people who are prosperous do not find anything wrong with prosperity, and they see it as gift of God. You call your forum Right Theology Forum. So what is the criteria you call your forum right? Like that, there is what is called prosperity gospel. What is the criteria? Blessing. You know, Jesus promised many things in the New Testament, no doubt. But he never spoke of prosperity theology. He spoke about, if you lose something here, you will gain above. Oh no. He didn't say you will gain here on earth. Oh. So there is a kind of differentiation and misunderstanding and misinterpretation of the gospel of Jesus Christ. Exactly. Jesus promised heaven, yes. Jesus promised places of honor, yes. Jesus promised joy and happiness, yes. But he said there is going to be suffering here on earth. Cost of discipleship. Yeah, cost of discipleship. He never promised his disciples anything, yes, except suffering. Oh. If any one of you want to follow me, take up. He didn't say take up my cross. He said take up your cross and follow me. So I feel sometimes very sad about the prosperity gospel which we have inherited from the United States of America. You know, it is America that transports and exports many of our theologies. Oh. And many of our denominations, many of our Christian cults, and many of our sectarian groups. Oh no. You know, it starts there and it spreads here. They'll find some weak person who is acceptable to them, and they will strengthen them and they establish themselves here. Oh no. So they may be doing something good, I have no doubt. But unfortunately, as per my observation and experience is concerned, although there are traces of prosperity in the New Testament, but that's not the mainstream, right, of the gospel of Jesus Christ. Yeah. The main theme of the gospel of Jesus Christ is preach good news to the poor. And for the last 25 years or so, we have a theology called theology of the poor. పేదలను గూర్చినటువంటి వేదాంతం. And World Council of Churches has propagated and continue to do so. God is on the side of the poor. And then you would have heard the expression, God's preferential option for the poor. Yes. God stands with the poor. God stands with the sufferings. You know, as I am talking to you,
in the last 1 month, my mind is fully preoccupied with the suffering of Ukraine. They are suffering. And the paradox and tragedy of it is one church attacking the other churches. The Orthodox Russian Church is attacking the Ukrainian Orthodox Church. అయ్యో, వెరీ సాడ్. మరి అంతే కదా, అవునండి. all Russians are Russian Orthodox Christians. Yes. And all Ukrainians are Ukrainian Orthodox Christians. Who is attacking whom? Who attacked whom during the First World War? Who attacked whom during the Second World War? And who is now involved in this? I feel so sad, and as a Christian, I really feel sad. West has failed in stopping this war. It's true. Yeah. They may have introduced lots of sanctions, this and that. You think of it, one nation against nearly 60 nations of the NATO and G7 and G20 and the European Union, etc., etc. One nation against all this. And these 60 plus heads of churches, heads of states are not able to stop the war. Yeah. I might sound very naive. No. But that is in my mind. Yes. ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడాల్సిన విషయాలు, బట్ వీల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టైమ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ఇన్ డిఫరెంట్. 1 minute. I have to open the door for my wife. Just wait. Okay. Yes, friends, Geetanjali Kumar garu, some independent churches regularly help village pastors but do not publicize, which is a correct thing to do. Yes, some independent churches, but what about the others is the question. We are talking about మనము మాట్లాడుతుంది చేయగలిగి చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి. హైదరాబాద్లో ఇలాంటి ప్రతి వారము మేము ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ హాల్స్లో ఏమంటారు, మీటింగ్ ప్లేసెస్లలో కూడుకునే సంఘాలు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఈ సమ్వేర్ క్లోజ్ టు 60 to 80 lakhs per week. ప్రశ్న ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ దేర్ మిషన్, వేర్ ఈస్ దట్ మనీ గోయింగ్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. ఇన్సేపు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చర్చ్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద సొసైటీ, దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. బిషప్ గారు, అంటే మీరు అన్నట్టు ఎర్లీ డేస్లో సంఘానికి అంత రిసోర్సెస్ లేవు, మనీ లేదు, అయినా కూడా మిషనరీ వర్క్ అంతా కూడా విలేజెస్లో జరిగింది. దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, హోలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అనేది జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అర్బన్ చర్చెస్లో చాలా మటుకు అఫ్లూయెంట్గా ఉన్నాయి, వెల్ టు డూ ఉన్నాయి, కానీ హోలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అనేది అసలు కనబడడం లేదు ఎక్కడ కూడా. ఏమంటారు? అంటే మనం ఇప్పుడు వీఆర్ అడ్రసింగ్ ఎ సిట్యుయేషన్ విచ్ హస్ బికమ్ సో కాంప్లెక్స్. అవునండి. డూయింగ్ మిషన్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. On the other hand, it can be in many different ways. I for one feel I am nobody to criticize any Christian leader or whatever is happening in historic or independent churches, but I can only make comments on what I feel. Yeah. If you know the history of the church, and there are 4 or 5 streams of the church. వాటిని మనం విభాగాలు అనొచ్చు లేదా సాంప్రదాయాలు అనొచ్చు. First and foremost is the Orthodox Church, coming from the apostolic times. And one of those Orthodox churches was the Roman Catholic Church. But now it became separate, and it's no longer called Orthodox Church, but is the Roman Catholic Church. And third, out of this Roman Catholic Church in Europe came out Protestant churches.
the Lutherans, the Baptists, in England, the Anglicans, and in America, the Methodists, etc. Fourth, around 200 years ago came a movement in America and in Europe which established Pentecostal and charismatic churches. Mm. That is the fourth tradition and wing we have. Oh. The latest is the fifth, in my opinion. Oh. And the fifth has no limitations and no bounds. Mm. These are all private churches, independent churches, Yeah. owned by individuals, Mm. and they are most powerful, Mm. and they have lots of programs. They're able to make money and also do whatever they want to do. That is what is happening in our country, అవునండి. which is not there in Europe. అవును. It might be there in America, but it is certainly not there in Europe. In Europe, you find the four first traditions. I see. The fifth one you hardly find there. Okay. But in India, it is rampant. అవును. It is where people go, and that's where there is money. అవును. And that's where people are attracted because they have media Mm. and they have self projection Mm. and many other things that are going on. You know, if I take St. Paul's words, by all means the gospel is spread. Positively, that is good. Mm. కక్ష ఇంకా పౌలు అంటాడు కదా, కక్ష చేతను మిష చేతను సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది. Mm. So if gospel is preached, that is well and good. But if it is done with motives other than the gospel motives, then it is not pleasing to God. Yeah. So we cannot stop it because the trends are different. Mm. And church discipline is different. We don't find that in the Orthodox churches, and we don't find it in the Catholic Church. Right. But it is rampant in the Protestant churches. Nobody has control over anybody. Correct. So they can do anything they want. If they want to do, they can carry on. If they don't want, they are free to do what they want. But however, I see in Twin Cities of Hyderabad, Secunderabad, some new programs have come up Mm. by our established churches, Mm. particularly the feeding of the poor. Mm-hmm. The pandemic has created a lot of poor people in the city. అవును. You know, this morning I heard on the All India radio, 60,000 స్లమ్స్ నుండి ఈ దేశంలో ఇప్పుడు 31,000 స్లమ్స్ కి వచ్చిందట. దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. Mm-hmm. Almost reduced by half Mm. in the last 75 years. So I pray that these 31,000 slums also will disappear one day, Yeah. that there will be human dignity Mm. for human beings wherever they live. Yeah. So some of our people are trying to do that. We are feeding of the poor. But I told one of our pastors, who are all coming to you? Auto drivers, street vendors, to come and eat lunch. But are they really poor? Mm. What about the beggars on the street, lepers on the street, people who are dying in the slums? Mm. We don't go there. You want people to come to your church. Who are coming? I see Mm. auto rickshaw drivers and street vendors. They come, stand in queue and eat and go. So that is something that is being done. Secondly, Yeah. as I said, the new churches try to be constructed here, there, everywhere. Mm. And individuals might be supporting many programs of their own, అండి. individual Christians and families. Yeah. You know, wherever I go, whenever I used to go some years ago, almost every Christian house or home supported Jesus Calls ministry. Mm. I would see whenever I go to family prayers, I would see Jesus Calls magazine in their living room. Mm. And they said, we are all supporting this ministry. So ministry like that is being supported by individuals and families. But you asked me earlier, what is the Christian presence Mm. in the society today? Of course, there is Christian presence by way of existing of our church buildings అవును. and our Sunday worship services that are broadcasted and
other things. But in terms of doing what missionaries have done, caring for the poor, Mm. running of the mission hospitals, Mm. teaching alphabets to poor children, Mm. that we are not able to do because of the restrictions that are there. You Mm. know, education has become so costly these days. Mm. You know, when I went to school into English medium schools, my parents paid me hundreds Mm. per year. Mm. I paid thousands for my children. అవును. And now parents of my class, middle class Christians, are paying lakhs అవునండి. to educate their children. See the way the trends are. అండ్ వేర్ ఈస్ ద చర్చ్ ఇన్ People are in need of money. So అంటే a ఇప్పుడు lot must be being done by mission, by Yeah. individuals and families, which we may not know and we do not know. కరెక్ట్. అయితే మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రేజ్ చేశారు. అంటే మన చర్చ్ ట్రెడిషన్ని బట్టి, చర్చెస్ యొక్క ఏమంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ని బట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి అని అంటే, ఒకటి మ్యాక్సిమం ఇన్స్టెంట్స్లో మనకు మిషన్ అనేటువంటి ఆ ఎంఫసిస్ అనేది టోటల్గా తగ్గిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. రెండవది హోలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అనే అది తగ్గిపోయినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. మూడవది చరిత్రలో సంఘము సమాజం పైన కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రభావం అనేది ఇప్పుడు టోటల్గా లేకుండా పోతా ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఇప్పుడు రష్యన్ వార్ గురించి రేజ్ చేశారు. అంటే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చర్చ్ హ్యాస్ నో వాయిస్ ఆర్ డోంట్ మేక్ ఎనీ నాయిస్ ఆర్ వాయిస్. ఇది ఎలా చూడాలంటారు? అంటే వై దట్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్? అయితే చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు, కొంచెం తెలుగులో కూడా మాట్లాడండి అని. ప్లీజ్, అది ఒక రిక్వెస్ట్ అండి. అదే అయితే నేను విన్న చూచిన వార్తల ప్రకారము అండి, యుక్రెయిన్ దేశంలోనంట 7,000 ఆర్థడాక్స్ చర్చెస్ సంఘాలు ప్రతిదినం ప్రార్థన చేస్తున్నట్ట ఈ వార్ కొరకు. సో క్రైస్తవులు ప్రేయర్ చేస్తుర్రు. అవును, మన వారు కూడా చేస్తుర్రు, మన దేశంలో కూడా ప్రేయర్ చేస్తుర్రు, చేయలేదని కాదు. The prayer ministry is going on. And మనం ఇప్పుడు వెనకబడ్డం కారణం ఏంటంటే వాట్ ద చర్చ్ డిడ్ 75 years ago, now others are doing. ఈ విద్య, వైద్య, సాంఘిక సేవలు అవును, సంఘమే చేసింది ఆ రోజుల్లో. అవునండి. బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఈ సేవలు చేసింది సంఘమే. అవును, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాజ్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. అవును. ఇప్పుడు మన దేశంలో అనేకులు చేస్తున్నారు ఈ పని. అవును, కొందరు స్వచ్ఛందంగా చేయొచ్చు, కొందరు డబ్బు కొరకు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో దవాఖానాలు తక్కువ లేవు. అవును. 2,000 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయంట. I also hear there are more than 2,000 churches in Hyderabad. 7,000 churches. చూడండి. అవునండి. మరి స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ కూడా వందల్లో వేలలో ఉన్నాయి. అవును. సో ఒకప్పుడు క్రిస్టియన్ మిషన్ చేసింది ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అవును. As it happened in the West, for my knowledge, education and healing has been taken over by the governments. Therefore, they are called welfare societies. అవును. బిఫోర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సంఘమే చేసింది ఈ పనులు అక్కడ. అవును. కానీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నౌ ద స్టేట్ దట్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆన్ విత్ దీస్ మినిస్ట్రీస్. అవును. One reason for churches to go down in Europe is because they have no work to do. Okay. They have become dull.
అపార్ట్ ఫ్రమ్ సండే వర్షిప్ దే హావ్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ. ఇక అది కూడా ఎందుకని గుడికి పోనోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు. అవును. ఇఫ్ యు రియల్లీ అనలైజ్ అవునండి. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వాట్ హ్యాపెండ్. యాహ్! నేను విన్నదేంటంటే శ్రీలంకలో 1985లో ఆల్ చర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ వర్ నేషనలైజ్డ్. హుహు. Schools, colleges, hospitals. హుహు. So now the state is doing it. Maybe the church is doing on behalf of the state. హుహు. కనుక మన దేశంలో పరిస్థితి ఇంకా బికాస్ ఆఫ్ మైనారిటీ స్టేటస్ అదంతా ఉన్నందుకు ఇంకా మనల్ని అలౌ చేస్తుర్రు గానీ హ్మ్. కష్టమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఇప్పుడు. అవును. ఇప్పుడు ఈ రాజకీయ పరిస్థితులను బట్టి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడినందున ఇక మనం చేసుకుందాం అన్నట్టుగా చర్చి ఇట్ హాస్ బికమ్ ఇన్వర్డ్. హ్మ్. ఇక డబ్బంతా ఏం చేస్తుర్రు, గుడిని రిపేర్ చేయడము, గుడి చుట్టూ ఫ్లోరింగ్ ఏయడము, గుడిని బ్యూటిఫై చేయడము, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడము, ఎయిర్ కండిషన్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడము, సండే వర్షిప్ సర్వీస్ అయినంక భోజనాలు పెట్టడము. ఆహ్, పీపుల్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్పెండ్ మనీ లైక్ థిస్ యాహ్! because they have no avenues to spend outside. హ్మ్. Uh, so it has become, as I repeatedly say, a complex issue altogether. అవునండి. ఇంకో కష్టమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాము. ఇంకొక కోణంలో మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు చెప్పండి. డౌన్ ద హిస్టరీ లైన్ రోల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ చర్చ్ ఇన్ ద ఎక్స్‌ప్లోజన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, సైన్స్, టెక్నాలజీ వీటన్నిటిలో సంఘము లేక క్రైస్తవులు ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్‌లో చాలా రోల్ ప్లే చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఇండియాలో అలా ఏమైనా జరిగిందంటారా? Of course, all revolutionary technological inventions were done by Christians మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. యాహ్! all over the world. హ్మ్. Perhaps also by the Jews. హ్మ్. ఒకవైపు యూదుల చేత, మరొక వైపు క్రైస్తవుల చేత ఈ అన్ని ఇన్వెన్షన్స్ జరిగినాయి. హ్మ్. ఇంకా జరుగుతున్నాయి. Yesterday or today is celebrated as International Day of TB, tuberculosis. ఇరాడికేషన్. దీన్ని కనుగొని దానికి వ్యాక్సినేషన్ పెట్టింది కూడా క్రైస్తవులే. అవును. ఈరోజు ద వరల్డ్ వీట్ డే, హ్మ్. ఇంటర్నేషనల్ వీట్ డే. ఇప్పుడు యుఎస్‌లోను, ఇతర దేశాల్లోనూ ఈ హైబ్రిడ్ వీట్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైంది. దీని వెనుక ఉన్న కారణం సంబడీ బై నేమ్ రాబర్ట్ క్రిట్సీ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. హుహు. ఎ క్రిస్టియన్. హ్మ్. సో మన వాళ్ళు చాలా చేశారు, చేయలేదని కాదు. అవును. ఈ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే మన వాళ్ళు చేసింది వాడుకుంటారు, కానీ మన వాళ్ళనే క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. హ్మ్. ఆ! అందరూ ఈ దేశంలో ఇంగ్లీష్‌ని ప్రేమిస్తారు. వాళ్ళ పిల్లలందరిని ఇంగ్లీష్ పాఠశాల పంపుతారు. కానీ ఇంగ్లీషోళ్ళని హేట్ చేస్తారు. ఆ! ఇట్స్ ఎ పారాడాక్స్ లైఫ్ దట్ యాహ్! వి హావ్. అవును. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఈస్ హేటెడ్ as far as people are concerned. యాహ్! But anything coming out of there, people welcome it. యాహ్! ఏమైపోయిందండి మన దేశ సంస్కృతి, మన బట్టలు, మనం తినే తిండి, మన పరికరాలు, మన ఇల్లు, మన కార్లు, మన సమస్తము హావ్ వి నాట్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్? యెస్. నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తా ఉంటా రోడ్డు మీద ఏమైనా ఇండియన్ బ్రాండ్ కార్లు ఉన్నాయా అని. హ్మ్. హార్డ్లీ ఐ సీ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ మారుతి సుజుకి ఈస్ ఎ వెస్టర్న్ బ్రాండ్. యాహ్! అఫ్ కోర్స్ నౌ ఇండిజినైజ్డ్. యాహ్! హిందుస్థాన్ మోటార్స్ ఇప్పుడు దే స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్, హ్మ్. produced by Tatas. But hardly everything that we use today is imported. ఇప్పుడు అంతా మన ప్రైజులు పైకి పోతున్నాయి. కారణం ఏంటి? మన గ్యాస్ లేదు, పెట్రోల్ లేదు, డీజిల్ లేదు. యాహ్! You have to depend on others. అదర్స్. మనం యాహ్! we have not yet become self sufficient. హ్మ్. ఓన్లీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అయ్యామో కాలేదో నాకు తెలియదు గానీ, బట్ మనకి ఇంకా విదేశాల నుండి రావాలి ఇవన్నీ.
యా అంటే మీరు Of course, చెప్తున్నట్టు సమాజం మొత్తానికి సంఘము చేసినటువంటి పరిచర్య ఈ రంగాల్లో కూడా చాలా ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది. అయితే ఈరోజు మనము ఇండియాలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లేక మన భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తే ఆర్ యంగ్ పీపుల్ స్పెషలీ ద న్యూ జనరేషన్ ఎక్కువ మంది కేవలము లివింగ్ అని అంటే కేవలము డబ్బు కోసం మాత్రమే ఎర్నింగ్స్ అనే ఆ కోణంలోనే చూస్తూ ఉన్నారు. బట్ క్యాన్ ద చర్చ్ డూ బెటర్ దాన్ దాట్? అంటే ఇప్పుడు మనం we should understand when we talk about church, సంఘం అని మనం మాట్లాడుతుంటే ఎవరు ఈ సంఘం? When we talk of English church, it has many levels. ఒకటేమో చర్చ్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది గుడి, ఒక కట్టడం. We call it church where we go and worship. రెండవది చర్చ్ అనగానే we remember only the hierarchy of the church. చర్చిలో ఉన్న నాయకులను. మూడవది చర్చ్ అనగానే మన సంఘాలు అంటే ఏంది, ప్రజలు ఆరాధించేవారు. So whenever we talk of church, we should identify whom are we referring to. Adi we should be able to distinguish at these different levels. Yes. Gone are the days, in my opinion, macro level perspective of the church. Okay. మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే ఏంటి? అందరు ఇలాగే ఉండాలి, అందరు ఇదే చేయాలి, అందరు ఇదే నమ్మాలి అనేది ఆ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు పనికి రాదు అండి. నౌ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ మైక్రో పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద చర్చ్. ఎవరు అనుకూల ప్రకారం వారు చేయడము, ఎవరు సరి అని అనుకున్నది వారు చేయడము, ఎవరి రిసోర్సెస్ ప్రకారం వాళ్ళు మూవ్ కావడం అనేది మనము ఈ రోజుల్లో గమనించవచ్చు. ఈ రోజుల్లో సమాజం ఎలా ఉందంటే ఒకరు చెప్తే వినే సమాజం కాదు ఇది అండి. తాను అనుకున్నది తాను చేయాలి అంతే. దేర్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్. అవును, కావలసినంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు సమాజంలో ఉంది కనుక ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి పెద్దవారు అవసరం లేదు. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు, అసలు చర్చి కూడా అవసరం లేదు మాకు చెప్పాల్సింది, ఏదో మాకున్న భక్తి భయంతో గుడికి పోతామే గానీ అయ్యగారు చెప్పింది మేము వినాలి చేయాలని కాదు. సో దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ యూ హ్యావ్ నవ్ ఇన్ ద వరల్డ్. స్వచ్ఛంద ఆలోచనలు, స్వచ్ఛంద వనరులు, స్వచ్ఛంద వైఖరి, స్వచ్ఛంద స్వభావాలు చాలా పెరిగిపోయాయి మనకు. అవునండి. ముఖ్యంగా చర్చిలో మేము ఇక్కడ ఒక హిందూ కమ్యూనిటీలో ఉన్నామండి. వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ సనాతన ధర్మకు కట్టుబడి ఉన్నారు. అవును, మనం అలా లేము. ఇప్పుడు క్రైస్తవులు అలా లేరు. క్రైస్తవులు వీఆర్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్, వీఆర్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, we have many resources of our own, we are not bound by anybody's teaching. మీరు అడిగారు చర్చ్ be it a center of learning and change. ఆ టాపిక్ వద్దామా ఇప్పుడు? yes we are into it. Yeah, we are into it. సరే, ఇప్పుడు చర్చి ఒక నేర్చుకోవడానికి, మార్పు నొందడానికి ఒక కేంద్రంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన మొదటి నుండి ఉన్నది, ఇప్పుడే కాదు వచ్చింది అది. ఇట్ హస్ బీన్ దేర్. అవును. ఏం జరిగింది చర్చిలో? సనాతన రోజుల నుండి ఉపదేశం జరిగింది, టీచింగ్. ఉపదేశం జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దాని ప్రతిఫలం ఏంటంటే సమాజంలో మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఉపదేశం అనేది ఇశ్రాయేలీలో వారు 12 గోత్రాలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి గోత్రంలో ఒక పుణ్యక్షేత్రం ఉండింది.
దే కాల్ ఇట్ ష్రైన్స్. సొలొమోన్ రాజు ఆ పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నా యెరూషలేములో దేవాలయం కట్టి సెంట్రలైజ్డ్ వర్షిప్. కనుక సంవత్సరం అంతా వారి వారి క్షేత్రాల్లో షిలోహు, బేతెలు, గిల్గాలు అలాంటి పాత్రలో ఉండి కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారన్నా పాసోవర్ పస్కా పండుగప్పుడు అందరు జెరూసలేం పోవాలి. సో వెన్ వర్షిప్ గాట్ సెంట్రలైజ్డ్, లోకల్ సెంటర్స్ బికేమ్ వీక్. ఓకే. ఓకే. కానీ సెంట్రలైజ్ వర్షిప్ లో అయినా లోకల్ సెంటర్స్ లోనైనా ఉపదేశం జరిగింది, టీచింగ్ అండి. రెండోది ఏమైందంటే వాళ్ళు రాజ్యం కోల్పోయి బబులోన్‌కి వెళ్ళినప్పుడు దే లాస్ట్ ద టెంపుల్, మందిరం పోయింది. అవును. బట్ టీచింగ్ జరగాలంటే పీపుల్ బిగాన్ టు మీట్ ఇన్ లొకాలిటీస్, వారి వారి లొకాలిటీస్ లో. వాటిని సన్హెద్రిం అన్నారు. సారీ, వాటిని ఏమన్నారు? సినగోగ్ అన్నారు. సినగోగ్స్. యా. సినగోగ్ అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ మీటింగ్. దేనికి? సబ్బాత్ నాడు కలిసి ధర్మశాస్త్రం చదివి రబ్బుని బోధించి జీవితంలో పాటించడానికి వెళ్ళాలి. సో ఎవ్రీ సినగోగ్ వాస్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, టీచింగ్, and people were expected to follow it in their daily life. Church came out of that experience in Jerusalem. Kanka in the ministry of Jesus, in the ministry of St. Paul, అపోస్తలుల పరిచయం అన్నిట్లో మనం గమనిస్తాము. దే డిడ్ దేర్ మినిస్ట్రీ ఇన్ సునగోగుల్లో. అవును. బోధించారు. అవును. ఆ బోధన అప్పటి నుండి చర్చిలోకి వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వి హావ్ బీన్ డూయింగ్. కానీ చారిత్రాత్మకంగా దేర్ ఆర్ సమ్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అనొచ్చు మనం. అంటే ఒక మార్పు వచ్చేసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ మార్పు ఏంటంటే 200 సంవత్సరాలు దాదాపు సునగోగులలోనే ఈ బోధన జరిగింది అండి. ఆ పిమ్మట సంఘాలు ఎదిగినప్పుడు ఈ ఎఫెసస్, గలేషియా, కొరింథ్, రోము, ఫిలిప్పై ఇవన్నిట్లో ఎదిగినప్పుడు, ఆయా ప్రాంతాల్లో సంఘాలు ఎదిగినప్పుడు ప్రాక్టీసెస్ లో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. ఓకే. ఆ ప్రాక్టీస్ లో భేదాభిప్రాయాలు అంటే వారు నమ్మిన విశ్వాసంలో, అంటే క్రీస్తు ఎవరు అనేది పెద్ద సమస్య అయింది వాళ్ళకు. దాన్ని ఏమన్నారు ఇంగ్లీష్ లో? క్రిస్టలాజికల్ కాంట్రవర్సీస్. అవును. క్రీస్తు ఎవరు? మానవుడా, దేవుడా? సో ఈ కాంట్రవర్సీని దాదాపు 100 సంవత్సరాలు సంఘాలు చర్చించినాయండి. And churches were divided on the basis of this controversy. Jesus is God or man or both. అప్పుడు Constantine had to call for a council 325 in Nicaea to settle this issue. అవును. వాళ్ళు ఏమైనా ఫామ్ చేశారు? గాడ్, జీసస్ ఇస్ బోత్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్. అవును. అట్లా మనకు నైసిన్ క్రీడ్ వచ్చింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ది క్రిస్టలాజికల్ కాంట్రవర్సీస్. తర్వాత దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేశారు. 383లో ఎఫెసస్ కౌన్సిల్లో, 451లో చార్ల్స్టన్ కౌన్సిల్లో దాన్ని ధృవీకరించారు, నైసిన్ క్రీడ్ ను. ఇప్పటికి మనం అదే ఫాలో అవుతున్నాం. అవును. అయితే దీని ద్వారా చర్చిలో కలిగింది ఏంటంటే, క్యాటకిజం అనేది బోధించడం పోయి డాక్ట్రిన్ బోధన ఎక్కువైంది. క్యాటకిజం మీన్స్ ప్రీచింగ్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ద ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోయి సంఘంలో సిద్ధాంతాల బోధన ఎక్కువైంది. ఓకే. ఇది జరిగిందండి ఫర్ 1000 years. ఓకే. ఇన్ యూరప్ 1000 years సిద్ధాంతాలు ప్రాముఖ్యమైపోయాయి, నాట్ ద గాస్పుల్. కనుక రిఫార్మర్స్ వచ్చి 16th centuryలో రిఫార్మేషన్ తెచ్చడం ద్వారా దేర్ ఇస్ ఎ షిఫ్ట్. సిద్ధాంతాల నుండి కాదు బాబు, టర్న్ టు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని వాక్యం వైపు మళ్ళండి, విశ్వాసాన్ని వైపు మళ్ళండి, కృప వైపు మళ్ళండి. ఈ సిద్ధాంతాలు అప్పుడు పైకి వచ్చాయి. అవి సిద్ధాంతాలు కావు కానీ ఆ బోధనలు. దాన్ని బట్టి సంఘాల్లో మార్పులు వచ్చాయి, సంఘ వైఖరి మారింది, దాంతో పాటు స్ప్లిట్ కూడా వచ్చింది.
So teaching and learning and changing is fundamental to church. yes, ప్రాథమికమైనది అది. కానీ ఇప్పుడు మనం కనుగొనేది ఏంటంటే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎవ్రీ సండే సర్మన్స్, సండే స్కూల్ టీచింగ్ అంతా బాగానే జరుగుతుంది. ఎవరు అనుకూలంగా వారు చేస్తుర్రు. కానీ వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ద సొసైటీ అరౌండ్ హాస్ బికమ్ క్వశ్చనబుల్. yeah, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైంది, mm, స్వేచ్ఛ ఎక్కువైంది, మనుషుల భావాలు మారిపోయాయి, వైఖరి మారిపోయింది. ఒకరు నాకు చెప్పాలనా అనే తీరు వచ్చేసింది. mm, కానీ వాట్ బెస్ట్ కెన్ వి డూ? mm, మదర్ తెరీసా అమ్మగారు అన్నట్టు యువర్ లైఫ్ ఈజ్ యువర్ విట్నెస్. mm, yes, యువర్ లైఫ్ ఈజ్ యువర్ విట్నెస్. నో లాంగర్ ద వర్డ్ యూ స్పీక్ బట్ ద వే యూ లివ్ yeah, can have a very powerful impression yeah, on our neighbors. సో ఈ రోజుల్లో ప్రకటన ప్రాముఖ్యం కాదండి, ఎవరు వినరు. mhm, ఆ రోజుల్లో ఇశ్రాయేల్ మాట వినకపోతే దేవుడు వాళ్ళని ఏమన్నాడు, వీరు మూర్ఖులైన వక్రజనం అన్నాడు. mhm. ఇక ఈనాటి జనాభాను మనం ఏమనాలో నాకు తెలియదు, కానీ ఎవరు వినరండి. నోబడీ విల్ లిసన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అది చాలా క్లియర్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు చాలా వందనాలండి. చర్చ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే ఇప్పుడు టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ అన్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఓన్లీ అబౌట్ థియాలజీ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఆర్ కెన్ వీ ఆల్సో టీచ్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద చర్చ్? అయితే చేయకూడదని కాదు, మండే టు ఫ్రైడే సాటర్డే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టాట్ ఇన్ స్కూల్స్. ఎస్. ఇక సండే రాగానే వీఆర్ టీచింగ్ సండే స్కూల్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. అంటే స్కూల్ ఆన్ సండే టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఇక మండే టు ఫ్రైడే స్కూల్లో చెప్పిందే మనం చెప్తా ఉంటే ఇక వాళ్ళ పిల్లలు రారు. దే హావ్ నో టైమ్, దే ఆల్సో నీడ్ రెస్ట్. కనుక వి కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బైబిల్ అండ్ ప్రేయర్. ఇప్పుడు ఒక లకున ఏర్పడ్డది మనకేంటంటే, నేను చదువుకున్న రోజుల్లో నేను మిషన్ పాఠశాలకు వెళ్ళాను కాబట్టి ఫస్ట్ అవర్ వాజ్ ఆల్వేస్ బైబిల్ అవర్ ఆర్ స్పిరిచువల్ అవర్ ఆర్ ఎథికల్ అవర్, ఏదైతే పేరు పెట్టి మాకు చెప్పేవాళ్ళు. We were taught morals, we were taught ethics, we were taught Bible, we were taught Quran, we were taught Bhagavad Gita. చాలా చెప్పారు. ఆ భక్తి భయం అనేది మాలో నెలకొల్పబడ్డది అప్పుడు. ఇప్పుడు అది లేదు కదా. ఇప్పుడు అది ఉండాలంటే హోమ్ లో చెప్పాలి. హోమ్ లో చెప్పడానికి పేరెంట్స్ కు సమయం ఉండాలి, పిల్లలు వినడానికి మనసు ఉండాలి. కష్టమైపోయింది. కాబట్టి ఇక ఇంతవరకు మనకున్న ఒక మంచి సదవకాశం ఏంటంటే మన సండే స్కూల్. మనం దాన్ని సాధారణంగా సబాతు బడి అంటాం, కానీ ఇట్స్ నాట్ సబాతు బడి, ఇట్ ఈస్ సండే స్కూల్, ఆదివారం బడి. బికాస్ వి డూ ఇట్ ఆన్ ఆదివారం, నాట్ ఆన్ సాటర్డే. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ టాట్ టు దెమ్. లాస్ట్ సండే సెయింట్ జాన్ చర్చ్ లో సండే స్కూల్ యాన్యువల్ డే చేశారు. నేను అక్కడ ఉంటి కాబట్టి నన్ను కొన్ని మాటలు మాట్లాడమంటే నేను మాట్లాడాను. నేను చెప్పాను ఏంటంటే, అటు స్కూల్లో ఇటు సండే స్కూల్లో ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్. ఎనీ సబ్జెక్ట్ అండర్ ద సన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కానీ ఒకటి కరువైపోయింది ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్. జీవిత విలువలు తగ్గిపోతున్నాయి. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానం, దీర్ఘశాంతం, దయాళుత్వం, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము, పొరుగువారి ఎడల ప్రేమ, భక్తి, భయము, దేవుని అందరి భక్తి భయము, చెడు చేయడంలో భక్తి భయం, ఇవి విలువలు తగ్గిపోతున్నాయి. కనుక వీ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అని నేను చెప్పాను. నేను 2 సంవత్సరాల కింద ఐ వాజ్ రిటర్నింగ్ బై టాక్సీ హోమ్ ఫ్రమ్ సెయింట్ జాన్ చర్చ్. నేను ఎప్పుడైనా ఈ టాక్సీ ఊబర్ లో ప్రయాణించినప్పుడు ఐ ఎంగేజ్ విత్ ద ఊబర్ డ్రైవర్. నువ్వు ఎవరు బాబు, ఏం నమ్ముతున్నావు, ఏం చేస్తావు, ఎక్కడ పోతావు,
అంటే ఒక డ్రైవర్ నాతో చెప్పాడు, ఇట్ ఎన్లైటెన్ మై మైండ్. హుహు. ఆయన అన్నాడు, అయ్యా ఈ రోజుల్లో ఈ ఈ దుర్నీతి విస్తరించింది కారణం ఏంటంటే ప్రజల్లో పాపం అంటే ఏందో తెలియదట. హ్మ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్మిటెడ్. హ్మ్. కనుక పాపం అంటే ఏందో తెలియడం లేదు. హి వాస్ ఎ హిందూ. దట్ బాయ్ వాస్ ఎ హిందూ. హ్మ్. He told me, "Aya, people don't know what is wickedness and evil. Everything is permissible. హ్మ్. They can't distinguish between good and evil." యాహ్! చెప్పేవాళ్ళు లేరు బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. సీ వాట్ ఏ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యాహ్! రీసెంట్‌గా నేను ఇంకొక మా బంధువుల్లో ఒక పెళ్ళికెళ్ళి బోయినపల్లో, కూకట్పల్లి వైపు వెళ్లి వస్తూ ఒక ఆటోలో ఒక అతనితో మాట్లాడుతా ఉంటే, అతను నాతో చెప్పిందేంటంటే, "అయ్యా, వి ఆర్ ఆల్ అండర్ స్ట్రెస్. హ్మ్. ద సొసైటీ ఈస్ సిక్" ఆయన చెప్పడం. హ్మ్. ఏ దేవుడు లేడు, ఏ దయ్యం లేదు, ఏ భక్తి లేదు, భయం లేదు. కావాల్సింది డబ్బు. హ్మ్. నేను నా భార్యను చూసుకోవాలి, నా పిల్లలను చూసుకోవాలి, వాళ్ళ చదువుకు పంపాలి, వాళ్ళ అవసరతాలు తీర్చుకోవాలి. దాని కొరకే నేను 24 గంటలు ప్రయాసపడుతున్నా. ఐ హావ్ నో టైమ్ టు థింక్ ఆఫ్ గాడ్ యాహ్! దట్స్ అని ఎగ్జాక్ట్‌లీ చెప్పాడు ఒక యాహ్! దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఊబర్ డ్రైవర్. యాహ్! దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వాట్ ఐ యామ్ అయ్యో! టాకింగ్ అబౌట్. అది ఆ! ఇది ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితి. యాహ్! మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూ క్రిస్టియన్స్ నో ఆల్సో. హ్మ్. ఆహ్, పీపుల్ హూ హావ్ మనీ దే డోంట్ ఫీల్ లైక్ థట్. అవును. People who don't have every day they struggle every time I go out and come in. I watch the traffic police. హ్మ్. How many hours he stands there? అవునండి. It's a struggle. Who యాహ్! cares for him? యాహ్! 8 గంటలు డ్యూటీ చేయాలి. 8 గంటలు ఎందుకు డ్యూటీ చేయాలండి? 4 గంటలు డ్యూటీ ఇవ్వండి. గివ్ హిమ్ రెస్ట్ ఫర్ 2 అవర్స్ అండ్ బ్రింగ్ హిమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 4 అవర్స్. హ్మ్. వాళ్ళేం చేస్తారు? నిలబడలేక ఎళ్ళిపోతారు. ఆడంతా కేయాస్ ఏర్పడతది అవును. రోడ్ మీద. అవును. So these are human concerns that we should think of. యెస్. ఆహ్, నేను పదే పదే చెప్తున్నాం గదా! సమాజం చాలా మారిపోయిందండి. అవునండి. నైతిక విలువలు తగ్గిపోయాయి. ఇంకొక యవనస్తునితో నేను మాట్లాడాను ఈ రోజుల్లో. "అయ్యా ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి సమాజంలో హైదరాబాద్‌లో" అంటే, "ఏముందయ్యా ఈట్, డ్రింక్ అండ్ బీ మెర్రీ. ఆ! యాహ్! దానికి నీకు డబ్బు గావాలి. ఏదేమైతే నీకేమి, యుక్రెయిన్‌లో ఎవడు చస్తే నీకేమి, ఇక్కడ ఎవడు చస్తే నీకేమి. యూ హావ్ యువర్ లైఫ్. యూ మేక్ ఇట్ హ్యాపీ." హ్మ్. That kind of selfish thinking has stepped into people's minds. యెస్. కానీ వినని మార్పులు సమాజంలో వచ్చినాయండి. అవును. And unfortunately, I have a feeling we are not talking about these issues ఈస్ in the church pulpit. కరెక్ట్. కరెక్ట్. We are not talking about these issues. We should talk about these issues. అవును. Enlighten our people, stand with them, హ్మ్. and make them become mature. Let us come out of this rat race. హ్మ్. Life should be pleasant, happy, and satisfying, యెస్. not a rat race. అవును. యాహ్! వెరీ, వెరీ వెల్ సెడ్. మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆహ్, అంటే చర్చ్‌కి రావడము, లేక ఆరాధనకు రావడము ఒక ఆహ్, ఆచారంగా మారిపోయి కేవలము ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ కోసం వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చాలామందిగా మారుతా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం. కానీ మీరు చెప్పినట్టు చరిత్రలో ఆహ్, క్రైస్తవులు దేవుని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూతో జీవించినటువంటి వాళ్ళు సమాజం పైన చూపినటువంటి ప్రభావం చాలా ఎక్కువ అనే విషయం తెలుస్తా ఉంది. అయితే సండే ఆహ్, ఈ వారమంతా చదివినటువంటి ఆ సబ్జెక్ట్స్ సండే మనం బోధించాలని కాదు గానీ, ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఈ సబ్జెక్ట్స్‌లో లేకపోతే సైన్స్‌లో గానీ, మ్యాథ్స్‌లో గానీ ఇలా ఎక్స్‌పర్ట్స్‌గా కావాలి అనేటువంటి కోరిక చాలా తగ్గిపోతా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం. ఆహ్, నాట్ మెనీ పీపుల్, నాట్ మెనీ యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎ సైంటిస్ట్ ఆర్ గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్ ఇలా లేకపోతే ఒక ఫిలాసఫర్‌గా సమాజాన్ని ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని అనుకునే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతా ఉంది. ఏమంటారు మీరు? అయితే there are always exceptions. హ్మ్. There are always exceptions.
under pressure from parents or with motivation. Hmm. They are always individuals who want to aspire for the best Hmm. in their life. లేరని కాదు, ఉన్నారు. ఉన్నారు. కానీ ఈనాటి మెజారిటీ ఆఫ్ యవనస్తుల యొక్క ఫీలింగ్ ఏంటంటే, బీ హ్యాపీ అట్ ద మూమెంట్. Hmm. Hmm. వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ డోంట్ కేర్. Care. Yeah. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ డోంట్ నో. Yeah. And therefore be happy right now. Hmm. సో ఆ సిచ్యుయేషన్ లో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. ఎపిక్యూరియన్ ఫిలాసఫీ అంటారా? అంటే ఇక దట్ హాస్ టేకెన్ ఓవర్ హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్ ఆల్ ఓవర్. యా. స్టాయిక్స్ కనబడతారు ఈ రోజుల్లో. మనం అనుకుంటాం దే ఆర్ ఫూల్స్ దీస్ డేస్. యా. దే ఆర్ ఫూల్స్. దే డోంట్ నో హౌ టు ఎంజాయ్ లైఫ్. అవును. నా బ్యాటరీ అయిపోతుంది. నేను ఐ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ టు బ్యాటరీ రీఛార్జర్. ఓకే అండి. యా ప్లీజ్. మీరేమన్నా చెప్పండి. ఇంకా ఉన్నదా మన మీటింగ్? ఎస్ అండి. యాక్చువల్ ఇంకా మీ ప్రాక్టికల్ సజెషన్స్ కోసము అడగాల్సింది. సో ప్లీజ్ కనెక్ట్ యువర్ మొబైల్. ప్లీజ్. ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. బిషప్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఫర్ ద మూమెంట్, లివింగ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్. ఈ క్షణం నేను సంతోషంగా ఉంటే చాలు, ఎంజాయ్ చేస్తే చాలు, లేక నా అవసరాలు తీరితే చాలు అని మాత్రమే అనుకుంటా ఉన్నటువంటి తరం ఎక్కువైపోతూ ఉంది అని చెప్తాం. లేరు అని కాదు, అంటే ఎక్సెల్ అవ్వాలని, జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలని కోరుకునే వాళ్ళు లేరు అని కాదు. కానీ ఎక్కువ శాతం మంది మన యూత్ ఫెలోషిప్స్లో, మన సండే స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఇలాంటి దృక్పథాలతో ఎదుగుతూ ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ ఎ కన్సర్న్ బిఫోర్ అస్. మనము దేవుని పిల్లలంగా ఈ సమాజం పైన చేయగలిగినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, చూపించగలిగినటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు సంఘాలు ఉన్నాయనేది ఇంతసేపు మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకప్పుడు రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, డబ్బులు లేనప్పుడు, విలేజెస్లో మినిస్ట్రీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, హోలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అన్ని రంగాల్లో క్రైస్తవ సంఘం సేవ చేసింది, సమాజాన్ని అభివృద్ధి పరిచింది. కానీ ఈరోజు రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నటువంటి సంఘాలు, అదేవిధంగా అఫ్లూయెంట్గా ఉన్నటువంటి సంఘాలు కూడా హోలిస్టిక్ మినిస్ట్రీ అనేది కంప్లీట్గా మర్చిపోతూ ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. సో అది బిషప్ గారు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ తరాల మధ్యలో ఉన్న ఈ అంతరం, లేక ఈ చేంజ్, పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతా ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఇష్యూ. ఎందుకు అని అంటే, మళ్ళీ సంఘాన్ని, మన యవనస్తులను వరల్డ్ చేంజర్స్గా మార్చగలిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకు రావాలి అనేది ఈ డిస్కషన్ యొక్క ఉద్దేశం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ అనేటువంటి విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం. బిషప్ గారి మొబైల్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ discharged. Anyway, we'll wait for that. Yes, sir. Okay. సో ప్లీజ్ మేక్ యువర్ కామెంట్స్. ఈ విషయాన్ని గురించి దయచేసి మీ ఒపీనియన్స్ షేర్ చేయండి. Should the church be like a learning center of academic subjects or lifestyle? Yes, this is a issue we have to discuss. అంటే ట్రూ వాయిస్ గారు చక్కటి ప్రశ్న అడిగారు. లెర్నింగ్ సెంటర్ ఆఫ్ అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమంటారు అంటే, అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్లో మన యవనస్తులను ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి, లేక ఎక్సెల్ చేసేటువంటి సెంటర్స్గా సంఘాలు మారడం తప్పంటారా, లేక అది అవసరం లేదంటారా? ఇది ప్రశ్న. ఎందుకు అనంటే, మన సంఘాల్లో ఖచ్చితంగా ఆయా సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, చాలామంది సైంటిస్టులు ఉన్నారు, చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది టీచర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది
ఏమంటారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. కెన్ వీ హెల్ప్ ద యూత్, యంగ్ పీపుల్, కెన్ వీ హెల్ప్ ద యంగ్ పీపుల్ ఆల్సో టు ఎక్సెల్ ఇన్ దేర్ ఏమంటారు పర్స్యూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, జ్ఞాన సముపార్జన, జ్ఞాన సంపాదనలో మన యవనస్తులు ఆశ చూపేట్టుగా వాళ్ళను మోటివేట్ చేయగలమా? ఇది ప్రశ్న. బిషప్ గారు వచ్చేంత వరకు మనమే మాట్లాడుకుందాం. లెట్ us see if కొంచెం గ్యాప్ ఉన్నట్టుంది. ఎస్, మీరు ఇఫ్ యూ క్యాన్ మేక్ యువర్ కామెంట్స్ ఇన్ ద చాట్ దెన్ దట్ విల్ బీ గ్రేట్. నేను అడుగుతా ఉన్న ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు ఒక సబ్జెక్ట్లో లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్లో ఎక్స్పర్ట్స్గా మారితే, కెన్ యూ హెల్ప్ ద అదర్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్? దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్స్, అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్. అంటే ఐ డు నాట్ నో, అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే తెలుసు, పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి కిషోర్ గారు? జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం, అకాడమిక్స్ కోసం కేవలము స్కూల్స్, కాలేజెస్ పైనే ఆధారపడాలా? టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దేర్ షుడ్ బీ ఎన్లైటన్మెంట్ టువర్డ్స్ అకాడమిక్స్ అండ్ బిబ్లికల్ లైఫ్ స్టైల్. ఎస్, బ్యూటిఫుల్. In MNC, academic qualifications are of no use mostly. Professional qualifications. Oh, okay. Sorry. Professional qualifications. Okay, sorry. నేను పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనుకున్నాను. ఐఎమ్ సారీ. యా, ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్, స్కిల్ సెట్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్, యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అనుకుంటున్నా కిషోర్ గారు. యా అన్న, ఐ హ్యావ్ సీన్ క్రిస్టియన్స్ డిస్టెన్సింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ సొసైటీ రాదర్ దాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ దెమ్సెల్వ్స్ మోర్ దాన్ అదర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ శశి గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ కామెంట్. యా, we are distancing, mana young people, they are distancing themselves from the society rather than influencing the society. Idi ippudunnatuvanti challenge. Yes, Mallika Kaveti, it's good to encourage young people in academics. Yes, it's good to encourage young people in academics. Ela cheyalantaru? How do you suggest? How can we encourage our young people to excel in academics? ప్లీజ్ మీ కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయండి. హౌ డూ యూ సజెస్ట్ ఆర్ యంగ్ పీపుల్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ స్టడీస్, అకాడమిక్స్? ఓకే, isn't this or shouldn't this be a concern for the church? సంఘానికి, సహవాసానికి కేవలం మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా యూత్ మీటింగ్కి వస్తున్నాడా, సండే స్కూల్కి వస్తున్నాడా, లేదా అదొక్కటే అటెండెన్స్ ఒకటే చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇంతసేపు బిషప్ గారు చెప్తున్నట్టు జీవితాలు ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మాట్లాడడానికి సమయం తీసుకుంటా ఉన్నామా అనేది ప్రశ్న. జీవితాలు మారడానికి, లేక చర్చ్ సమాజం పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపడానికి, ఎస్, వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ యంగ్ పీపుల్ ఇన్ దేర్ అకాడమిక్స్. చర్చ్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ స్కూల్స్ సో యాజ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద వరల్డ్ వి లివ్ ఇన్. ఎస్, చర్చ్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ స్కూల్. అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, స్కూల్లో చెప్తా ఉన్నారు కదండి ఈ సబ్జెక్టులన్నీ, మళ్ళీ మనం ఎందుకు మాట్లాడడం అని అంటారేమో. ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రశ్న అదే. స్కూల్లో ఇవే మాటలు చెప్తా ఉన్నారు కదా ఈ సబ్జెక్టులన్నీ, మళ్ళీ సంఘం ఎందుకు దీని గురించి ఆలోచించాలి అని ఏమంటారు? మీ కామెంట్స్ రావాలని నేను చూస్తా ఉన్నా. హూ ఎవర్ ఈజ్ అలైవ్ ఇన్ ద చాట్. అభిషేక్, ఏలూరు, వాట్ డూ యూ సే? స్కూల్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని మాట్లాడతారు కదా, మళ్ళీ మనం సంఘంలో కూడా వీటి గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందా అని అంటా ఉన్నారు. వాట్ డూ యూ సే? బ్రదర్ కిషోర్, బ్రదర్ శశి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వాట్ డూ యూ సే? అవసరమా సంఘంలో కూడా ఈ విషయాలు మాట్లాడడం? ఏమండి?
Do we really need to talk about these in the church? అకాడమిక్స్ గురించి, ఎడ్యుకేషన్ గురించి, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గురించి, సైన్సెస్ గురించి మాట్లాడడం అవసరమా? ఎస్, అఫ్ కోర్స్. ఎస్, we need. David is saying yes, we need. Try to bring best out of them rather than force ever one appear for civil. ఓకే, ఏదో ఒక దాంట్లో ఓకే. మాధవన్ ఈ సేయింగ్ నో నీడ్ బ్రదర్, అవసరం లేదా అంటున్నారు. మల్లిక కావేటి ఈ సేయింగ్ ఎస్, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ దేర్ స్టడీస్. ఇఫ్ దే ఎక్సెల్ ఇన్ దేర్ అకాడమిక్స్, then they can glorify God. It's an opportunity to attract non-believers. Okay, Kishore is saying no sir, it's not needed. Okay, Shashi brother is saying Anna, young ones are not interested in academics. Anna, they start with BTech and work in insurance field. I am sorry Anna. Yeah. Yes, what you are saying is right. ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే ఉన్నారు కదండి. ఏం చేస్తారు పిల్లోడు అని అంటే వాళ్ళకు బీటెక్, ఎంబీబీఎస్ తప్ప ఇంకా వేరేవేవి కనబడవు. స్కూల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ అకాడమిక్ బట్ ఎథికల్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్. ఎస్, స్కూల్స్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి బిషప్. Sorry for this break. No problem అండి. Absolutely. My phone got completely dead and I am now using my wife's. Okay, no problem అండి. So I switched over from one to the other. No problem, absolutely no problem. Yeah, thank you for coming back. So, ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ నడుస్తూ ఉంది. ఏంటంటే నేను ఒక ప్రశ్న అడిగాను, అకాడమిక్స్లో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్లో మన యంగ్ పీపుల్ని మోటివేట్ చేయడం, ఎంకరేజ్ చేయడం, చర్చ్లో ఈ పని చేయడం అవసరమా అని అడిగాను. చాలామంది ఎస్ అంటున్నారు, కొంతమంది నో అంటున్నారు. మీరేమంటారు బిషప్ గారు? అయితే మన యవనస్తులకు దేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ కాల్డ్ కెరియర్ guidance or career options. It is also called vocational guidance. It is good to give them so that they can choose, not only children but also parents. So we have two types of parents. One kind of parent is from beginning childhood they have some idea about their child and they want that child to pursue that. అవునండి. Irrespective of whether that child is interested or not. But there is other type of parents who say you do what you want to do. So both are important. However, I prefer the latter because it gives freedom to the individual and person to excel in what he or she wants to do. అవునండి. So చెప్పండి. మన యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే మంచిదే, కెరియర్ గైడెన్స్. అవునండి. Of course, the world is vast. Yeah. The world is much bigger than what we know. Yeah. అయితే and opportunities are there. Yeah. I must tell you, yesterday I was listening to the Vice Chancellor of Usman University on All India Radio. Yesterday, today and tomorrow they are having alumni meetings on Usman University campus. He was saying people will talk that there are no employment in the state. According to him, there is plenty of jobs provided you are willing to do. నీకు అనుకున్న జాబే దొరకకపోవచ్చు, కానీ బీ ప్రిపేర్డ్ టు డూ ఎనీ జాబ్ దట్ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ అండ్ సర్వైవ్ టిల్ యూ గెట్ ద జాబ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్. సో ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్, మెంటల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ మన వాళ్ళకు చాలా మటుకు లేదు. తను అనుకున్న జాబ్ దొరికేదాకానే ఇక అట్లనే ఉంటారు. Under compulsion and under survival instinct, some people may resort to do. Fortunately or unfortunately, our middle class Christians are all well to do. And children also know that parents are well to do.
They think that parents will support them even after they get married and their children also. అయితే ఇప్పుడు Some sort of wrong ideas are there. అవునండి. అయితే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి పెద్ద సమస్య ఏంటి అనంటే కేవలము జాబ్ ఓరియెంటెడ్‌గా మాత్రమే చదువుతా ఉన్నాం. ఈవెన్ కాలేజెస్‌లో గూడా చదువులు అన్నీ గూడా కేవలము జాబ్ కోసం, ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడం కోసం మాత్రమే అన్నట్టుగా ఉంది. కానీ ట్రూ పర్స్యూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది మిస్ అవుతా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం. That is the trend. యెస్. See, our problem is lots of people, అండి. few jobs. హ్మ్. Politicians are afraid to say we are overpopulated. హ్మ్. ఎందుకంటే ఓట్లు పోతాయని. హ్మ్. In a country like India, we are more than what this country can afford to have. యాహ్! ఇక ఎవరన్నా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ విషయం మాట్లాడితే పీపుల్ హేట్ దెమ్. అవును. It's my will and my pleasure. If I am afford to do, why should you put any restriction? అవును. So that is our fate అనుకుంటా నేను. That is our situation in which we are. నేను ఎక్కడ పోయినా ఐ మీట్ విత్ పీపుల్ అండి. అవునండి. I go to a clinic, there are hundreds of people. హ్మ్. I go to the airport, there are hundreds of people in queue for security. హ్మ్. I go to a shop, there are already hundreds of people inside. I go to a lab for diagnostic testing, there are already people. హ్మ్. So it's people, people, people. Often we go to Germany and England. హ్మ్. I hardly see people there. యాహ్! So that is our problem. I wonder myself how are we able to accommodate all these people? Where are they getting their food, water, supply, sanitation? హ్మ్. Sometimes at 1 o'clock or 2 o'clock, I used to return home. Streets are empty. హ్మ్. Where are these people? I used to think, during the day, 2 o'clock, nobody there on the street. యాహ్! Where are they? యాహ్! So it's a wonder in this country. The milk supply, the meat supply, the food supplies, the bread supplies. It's a wonder above wonders. యాహ్! ఇండియా ఈజ్ ఎ కంట్రీ ఆఫ్ వండర్స్. యెస్. ఐ టోటలీ అగ్రీ కాదా విత్ మరి యెస్. యెస్. టోటల్లీ అగ్రీడ్. మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంటే వన్ ఆఫ్ ద షిఫ్ట్స్ ఇన్ అవర్ థింకింగ్ ఈజ్ అంటే ఎక్కువ మంది చదువుకుంటా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జాబ్ కోసం మాత్రమే చదువుతా ఉన్నట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం. కానీ సంఘము, క్రైస్తవుని యొక్క దృక్పథం, వరల్డ్ వ్యూ అనేది ఇప్పుడు వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ దట్ వీ నీడ్ టు రియల్లీ థింక్ ఆఫ్. అంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ అవర్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ నర్చర్డ్ ఇన్ బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూ ఈజ్ ద క్వశ్చన్. వాళ్ళు చదువుతా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ని బయాలజీ కావచ్చు, మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు, సోషల్ స్టడీస్ కావచ్చు, ఎనీ లాంగ్వేజెస్ కావచ్చు, వాటిని బిబ్లికల్ వరల్డ్ వ్యూలో చూడగలుగుతా ఉన్నారా? బైబిల్ విశ్వ దృక్పథంతో చూడగలుగుతా ఉన్నారా? ఆ విధంగా వాటిని స్టడీ చేయగలుగుతా ఉన్నారా అనేది ప్రశ్న. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు మనము చర్చ్లో బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి సువార్త లేకపోతే దేవుని వాక్యం చాలాసార్లు వీళ్ళు క్యాంపస్లలో చదువుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ఎడ్యుకేషన్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతా ఉన్నట్టుగా చూస్తాం. వేర్ వుడ్ ద యంగ్ పీపుల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్? Isn't it the responsibility of the church to help those young people to understand biblical worldview and interpret the education in biblical worldview? మీరు ఏమంటారు బిషప్ గారు? ఇది కూడా మంచి ప్రశ్నే అండి. For the last 500 years, we are caught between two worlds. Yes. One is sacred and the other is secular. Western democracies have divided the sacred world from the secular world. Yes. And gradually, sacred world got lost and secular world is predominant. However, in over 55 to 60 Islamic countries, they give more preference to the sacred world than the secular world.
Correct. That is predominant. Mm. In India, we do have this sacred and secular, Mm. but our young people are confused between the sacred and secular. Exactly. Exactly. Mm. See, what is sacred and what is secular, either they bifurcate Mm. or they put it together. అవును. The present ruling party found a clue to win elections Mm. Mm. because they think you combine these two, you will get votes. Mm. So secular and sacred are put together, Mm. and people are swayed away. Mm. Constitutionally, it should be different, Mm. but our people are so clever, they can put within the constitutional framework what is sacred Mm. and get over it. అవును. That is one thing that is happening. And let me tell you, among Christians, అండి. there are 3-4 types of Christians. ఓకే. ఒక టైప్ ఏంటంటే లిబరల్ క్రిస్టియన్స్, Mm. ఓపెన్ మైండెడ్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. సెకండ్ టైప్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ క్రిస్టియన్స్. Mm. They are open minded but yet give credence to the Bible. Mm. Third type of Christians are conservative evangelicals. Mm. For them, Bible is whole thing and Bible should influence them in their secular life. Mm. So now the present trend is growing liberals both in the Mm. church and society. Mm. Growing liberals in the church. Yeah. That is something good because you have a broader perspective of life. Mm-hmm. However, this liberalism in the West has declined the influence of the Bible among youth. Exactly. Yeah. ఈ లిబరలిజం ఏం చేసిందంటే బైబుల్ ఈజ్ ద బైబుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ ది ఎర్లీ క్రిస్టియన్స్. Mm. Not for us. ఇట్ ఈస్ దేర్ కల్చర్, Mm. ఈజ్ నాట్ అవర్ కల్చర్ అనేది కూడా ప్రిడామినెంట్ యాటిట్యూడ్ ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది. Mm. కానీ నేనేమంటా అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్. Yes. The word of God is always the word of God. God speaks through it. Mm. Word proclaimed became word written, Mm-hmm. Mm-hmm. just as Karl Barth has put it. Mm. And word written should be proclaimed again. Mm. Mm. So that is what is called kerygma. Yeah. బోధ లేదా ప్రబోధ. Mm. అయితే ఇప్పుడు ఈ బోధ ప్రబోధలో కూడా చాలా రకరకాలు వచ్చేసిండ్రండి. Mm. Liberal preachers are there, conservative evangelical preachers are there, fundamental preachers are there. Mm. కాబట్టి it depends in which context our young people are placed. Mm. We cannot generalize and categorize all young people into one category. Of course, yes. Of course. Because of the information available, there are more young people who are liberal minded than conservative evangelicals. అవును. అవునండి. ఇప్పుడు ఏమైంది, లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ స్టిల్ క్యారీ ప్రింటెడ్ బైబుల్ టు చర్చ్. Mm. But a liberal youth thinks, why should I carry the Bible? I have the Bible in my phone. I will take the phone out and read from there. Mm. So is it right or wrong to use electronic gadgets in the church is a question. Yeah. So once we cannot avoid it, but at the same time we cannot be open to it. Yeah. So that's the problem that we are faced with. So నా ఉద్దేశం అండి, there is no one perspective and guidance given to young people. There are different ways. Yes. In whichever church you are, Mm. gather few people, discuss with them, pray with them, Yeah. get their opinions out, Mm. not imposing anything on them, but get out of their mind what they think Mm. and tell them what the Bible is and what the Bible can tell us these days. Exactly. It all depends on the way a leader leads, Andy.
ఎగ్జాక్ట్లీ. మీరు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అది పోర్ట్రే చేశారు. అంటే ద సేక్రెడ్ అండ్ సెక్యులర్ డివైడ్, ఈ రెండిటి మధ్యలో మన యవనస్తులు వెళ్తా ఉన్నటువంటి సందిగ్ధత, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది, అంటే చర్చ్ టీచింగ్స్కి అకాడమిక్ టీచింగ్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది చాలామంది ఫేస్ చేయలేక అటు ఇటు కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్స్ జీవిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే చర్చ్లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ జనరేషన్ లేక సీనియర్స్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్స్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు అనుకోండి ఒక సంఘంలో, ఒక ప్రొఫెసర్ ఇన్ బయాలజీ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్, హౌ కెన్ హీ హెల్ప్ ద యంగ్ పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్? ఇప్పుడు our people, youth and children are in a way pressurized and burdened with what goes on in their schools and colleges. Right. They are pressurized because they have many attractions in the world. Right. Their classic education subjects are different from what they see and hear around them. And each person will have to decide how much time he is going to give for his school, college subjects, and how much time he is going to give for other interests. So in a way they are all under pressure. Chala ఒత్తిడిలో ఉన్నారండి. అవునండి. Life is a struggle. It is the survival of the fittest. అవును. It is a survival of the fittest. But where can we begin? We have to begin with few people, like-minded people, to sit, to talk, and explore various possibilities. That way we can catch. Yes. Thank you very much, Andy. Thank you so much for sparing your time. Very precious time and very precious comments. My observations are very enlightening. We are so privileged to have you. And also thank you all the viewers for your very active involvement in the chat room. Chala chakati comments chestu vasta unnaru. We are so privileged to have Bishop Surya Prakash garu. Thank you, sir. Meeru ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి we'll come back to you again because you have a lot to talk about. I know మీరు from your experience and from your knowledge, we have to learn a lot. We will come back. Thank you very much, and thank you very much. There is no dearth of knowledge within the church. Yes. We have lots of people who are experts in various fields. Yes. Only problem is that they lack opportunities and encouragement and avenues to explore. Yeah. So where there is a will, there is a way. Yeah. So let us humble ourselves and invite others to share their experience in their respective expertise. I know some of our churches are organizing seminars, group discussions, and Zoom meetings, and inviting lay people to speak. That's an encouraging sign. Unfortunately, in the historic churches, too much of clericalism is there. Too much of clericalism, what I mean is too much of dominance by the ordained ministers. మనోళ్ళందరినీ మనం passive చేసేసాం. We have made them become passive. Yeah. You come and listen and go. నేను యవనంలో యంగ్గా ఉన్నప్పుడు 1978లో ఇది చెప్పి ముగిస్తాను నేను. చెప్పండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కు బాపట్లకు వెళ్ళానండి. స్పాన్సర్డ్ బై సమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ అమెరికా. There were over 5,000 pastors of all denominations. బాపట్ల అదేంది కాదు, సాల్వేషన్ ఆర్మీ క్యాంపస్ లో. ఓకే. మార్నింగ్ 7 o'clock బిగిన్ అయినాయండి సెషన్స్.
నైట్ 10కి అయిపోయినాయి విత్ బ్రేక్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ అండ్ డిన్నర్. ఓకే. బట్ వీ హ్యాడ్ నో గ్రూప్ డిస్కషన్స్. ఓన్లీ వన్ వే. 4, 5 రోజులు. 4, 5 రోజులు. అయితే నేనన్నాను ఒకరితో, "ఏమయ్యా ఈడ ఏమి డిస్కషన్స్ లేవు. అంతా చెప్పడమే ఉన్నది, వినడమే ఉన్నది" అని అంటే, ఐ వాస్ యంగ్ మ్యాన్, వెరీ క్రిటికల్ అండ్ లిబరల్ కమింగ్ ఔట్ ఆఫ్ యూటీసీ. హ్మ్. అరే ఇట్లెట్లా అని అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే, "అయ్యా మిమ్మల్ని పిలిచింది చెప్పడానికి విన్నది వినాలే, పెట్టింది తినాలే. నే నేర్చుకొని బొండి" అని చెప్పిండు ఆయన. ఓకే. యాహ్! సో సమ్‌టైమ్స్ అవర్ చర్చెస్ హావ్ బికమ్ లైక్ దట్. వెరీ సాడ్. యాహ్! కమ్ అండ్ హియర్ అండ్ గో. యాహ్! Let's have sharing, let's have discussion, let's have debates. హ్మ్. Let us discuss, debate about everything that goes on in the church, including the Bible, our faith, హ్మ్. our sacraments, హ్మ్. our rituals, and our lifestyle. Let us make people think. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. What we need today is a thinking church, and more వండర్‌ఫుల్. than a doing church. If you think, you will do. హ్మ్. If you don't think, you won't do. కరెక్ట్. So we need thinking theology, not concept oriented theology. హ్మ్. We think we need reflective theology, యెస్. and we need sharing theology. హ్మ్. So let Lord open his doors and minds of our people. Thank you once again. God bless your ministry. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్. ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అండ్ వెరీ ప్రామినెంట్ బిషప్ గారు సమయం ఇచ్చారు. చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు. వి వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ పీపుల్ లైక్ సూర్య ప్రకాష్ గారు, బిషప్ గారు, విత్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇవన్నీ కలిగినటువంటి వారు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నటువంటి విషయాలు దయచేసి మనం మనం ఆచరణలో పెడదాం. ఎబ్బీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హౌ ఫార్ ఈజ్ ఇట్ బీయింగ్ ప్రాక్టీస్డ్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సూర్యప్రకాష్ గారు చెప్పినట్టు, బిషప్ గారు చెప్తూ ఉన్నట్టు, ఈరోజు చర్చ్ యొక్క రూపురేఖలు చాలా మారిపోయాయి. చర్చ్ యొక్క వర్కింగ్ స్టైల్ మారిపోయింది. కానీ వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. ఒకవేళ మీరు మీ సంఘంలో మీరు ప్రొఫెసర్స్గా, ఎక్స్పర్ట్స్గా ఏదైనా సబ్జెక్టులో జ్ఞానవంతులుగా ఉంటే దయచేసి అది మీ అకాడమిక్ కాలేజ్ క్యాంపస్లకి, మీ ఉద్యోగ స్థలాలకు మాత్రమే లిమిట్ చేయకండి. బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ద చర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్, మోటివేట్ యంగ్ పీపుల్ టు బికమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ఫ్యూ సెమినార్స్, యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ఫ్యూ డిస్కషన్ గ్రూప్స్. మీ సబ్జెక్ట్స్లో, మీ టాపిక్స్లో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆర్గనైజ్. సో ప్లీజ్ let us think in new ways, innovative ways of helping our young people. ఈరోజు సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక నీడ్ చెప్తాను నేను. కాందమాల్లో చర్చ్ పర్సిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్ళాం. మీలో చాలామందికి ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను నేను. సంఘాలు అంటే చర్చ్ బిల్డింగ్స్ ఇంకా మండుతూ ఉన్నాయి, మా మంటల్లో చిక్కుకొని ఉన్నాయి. ఆ టైంలో మేము అక్కడికి వెళ్ళాం. చూసింది ఏంటంటే దాదాపు నెల రోజులుగా ఈ హింస జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ పేపర్స్లో రాలేదు. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి, నేను అదే ప్రశ్న అడిగాను, ఎందుకు ఇది పేపర్లలోకి రాలేదు, ఎందుకు రిపోర్ట్ కాలేదు అని అంటే, క్రిస్టియన్ ప్రజెన్స్ మీడియాలో లేదు, అక్కడ జర్నలిస్టులు లేరు, సత్యం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు. కాబట్టి వి మిస్డ్ ఎ లాట్. అదే పరిస్థితి చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉంది. వార్తలు రావు. ఈవెన్ ఏమంటారు, కాలేజ్ క్యాంపస్లోకి వెళ్తే మన యవనస్తులు ఫేస్ చేస్తూ ఉన్న సమస్యలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ అప్లయింగ్ ద బైబిల్ ఇన్ దేర్ రియల్ లైఫ్స్ ఆన్ క్యాంపస్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద చర్చ్ రియల్లీ వేక్స్ అప్ టు దిస్ ఛాలెంజ్ before we lose many more young people. It's our duty to respond. Thank you so much everyone, especially Bishop Surya Prakash gariki chaala as
కాంటాక్ట్ చేయండి 8341234871. Thank God we are this book in Hindi is also being prepared, so please pray. Also నెక్స్ట్ మండే మనం యోబు గ్రంథ పఠనంలో 7 గంటలకు కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ బిషప్ గారు టు ప్లీజ్ ప్రే అండ్ గివ్ బెనడిక్షన్ అండ్ క్లోజ్. ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన దేవా, నీ నామమునకు వందనములు. ఈ సాయంకాలం మేము చర్చించిన చర్చను బట్టి వందనాలు. అనేక తలంపులు, అనేక ఆలోచనలు, అనేక ఉద్దేశాలు మేము విని ఉన్నాము. నీ నామం మయపరచబడాలని మేము కోరుతుంటున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పొందిన వారందరిని బట్టి వందనాలు. మిస్టర్ క్రిస్టఫర్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినందుకే వందనాలు. మరి ఇలాంటి ఆలోచనలు అనేకుల్లో కలిగి ఒకరితో ఒకరు వారి ఉద్దేశాలు పంచుకొని వారి ఉద్దేశాలు పంచుకోవటం ద్వారా ఒకరి విశ్వాసం మరి ఒకరు బలపరుచుకొని మా స్థలాల్లో మా సంఘాల్లో నీ కొరకై సాక్షిపెట్టులుగా ఉండే కృపను దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మారుతున్న ప్రపంచంలో, ఈ దేశంలో మేము ఉంటున్నాం. చాలా మారిపోయిన సమాజం మా చుట్టూ ఉంటున్నది. దేవా ప్రభువా, నీకే స్తుతి మహిమ కలగాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. విశేషంగా ఉక్రెయిన్ దేశం కొరకు, అక్కడున్న సంఘముల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. అక్కడ శాంతి సమాధానాలు ఏర్పరచబడాలని కోరుతుంటున్నాం. మరి దాని కొరకు చేయబడుతున్న ప్రార్థనలన్నీ నీ సన్నిధికి చేరి సమాధానం అక్కడ కలుగుటకు నీ కృపనిమ్మని వేడుకొంచున్నాం. పేదలను, నిరుపేదలను, దిక్కులేని వారిని, ఈ కరోనా పాండమిక్ చేత బాధపడుచున్న వారిని, మరణించిన వారిని, వారి కుటుంబాలను కనికరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా ప్రభువా, ఈ సాయంకాలం నీ మాకు తోడైని నీ కృపలోనే కాపాడమని, మమ్మను మా కుటుంబాలను, పరిచర్యలను నీ సేవలో బలపరిచి నీ నామను మయపరుచుకొనమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం స్వామి. ఆమేన్. ఆమేన్. మన ప్రభువైన అయిన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అందరి అన్యోన్య సహవాసము ఈ రాత్రి రేపు నిరంతరం మనకందరికీ మరి మీ రైట్ థియాలజీ ఫోరం పరిచర్యలకు తోడై నీడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you very much. Thanks one more time, Bishop Garu. Thank you so much. Friends, please take care of yourself. We'll meet again on